Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Trên mỗi con tàu lênh đênh giữa đại dương mênh mông luôn có những hệ thống an toàn hoạt động cực kỳ âm thầm. Chúng ta có thể gọi chúng là những người lính gác vô hình, bảo vệ cho cỗ máy quan trọng nhất. Vậy thì hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem những hệ thống này bảo vệ nguồn năng lượng của một con tàu như thế nào nhé. Nào, hãy thử hình dung trái tim của một con tàu chính là tổ hợp máy phát diesel. Nó cung cấp toàn bộ năng lượng thiết yếu từ việc di chuyển, dẫn đường cho đến mọi hoạt động an toàn khác. Thế nên câu hỏi cốt lõi ở đây là cái gì sẽ bảo vệ trái tim này khỏi những sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra bất cứ lúc nào? Và đây chính là lý do tại sao câu hỏi đó lại quan trọng đến thế. Nếu trái tim đó mà ngừng đập, con tàu sẽ gần như trở thành một khối sắt vô hồn trôi dạt không kiểm soát giữa biển khơi. Việc mất điện hoàn toàn là một trong những kịch bản đáng sợ nhất, và nó cho thấy tầm quan trọng gần như là sống còn của các hệ thống bảo vệ máy phát. Ok, vậy là chúng ta đã thấy được mức độ nghiêm trọng của việc mất điện rồi. Càng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của nhịp đập thiết yếu này, để hiểu cách bảo vệ nó, trước hết chúng ta phải nắm được cốt lõi của vấn đề, đó là sự phụ thuộc gần như tuyệt đối của con tàu vào máy phát diesel. Về cơ bản, hệ thống bảo vệ này hoạt động với hai công cụ chính. Cứ hình dung nó như thế này. Đầu tiên là báo động. Nó giống như một lời cảnh báo sớm, một tiếng chuông reng lên để các kỹ sư biết là này, có gì đó không ổn, cần kiểm tra ngay. Cấp độ thứ hai, nghiêm trọng hơn, là tắt máy tự động. Đây giống như là một chiếc phanh khẩn cấp, một hành động quyết đoán được kích hoạt để ngăn chặn một thảm họa sắp xảy ra. Vậy thì, sự phối hợp giữa hai phản ứng này, cảnh báo và can thiệp, nó hoạt động ra sao? Chúng chính là cốt lõi tạo nên hệ thống người gác đền vô hình mà chúng ta đang nói đến trên tàu. Điều này không hề ngẫu nhiên đâu, mà nó là cả một triết lý thiết kế. Cốt lõi của nó là một sự đánh đổi cực kỳ thông minh. Hệ thống sẽ chấp nhận hy sinh hoạt động trong ngắn hạn bằng cách tắt máy để ngăn chặn những hư hỏng thảm khốc không thể sửa chữa được trong dài hạn. Vậy cái logic bảo vệ then chốt này hoạt động dựa trên những mối nguy cụ thể nào? Nói cách khác, hệ thống này được thiết kế để nhận diện và ngăn chặn những kẻ thù nào của động cơ. Một trong những thông số được theo dõi sát sao nhất chính là áp suất dầu bôi trơn. Câu hỏi đặt ra là tại sao chỉ một sự sụt giảm áp suất thôi lại có thể gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đến vậy? Một chuyên gia đã giải thích rất rõ ràng thế này. Dầu bôi trơn chính là dòng máu tuần hoàn bên trong động cơ. Việc mất áp suất dầu cũng giống như cơ thể chúng ta mất đi tuần hoàn máu vậy. Các bộ phận kim loại sẽ ma sát, mai mòn vào nhau và tự phá hủy chỉ trong nháy mắt. Rồi, ngoài áp suất dầu ra, chúng ta hãy xem xét một mối nguy khác cũng kinh khủng không kém, tốc độ. Điều gì sẽ xảy ra nếu động cơ quay nhanh hơn mức nó được thiết kế? Và tại sao việc bảo vệ chống quá tốc lại được coi là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu? Lại một lần nữa, yếu tố thời gian là tất cả. Một động cơ khi bị quá tốc sẽ tạo ra những lực cơ học khổng lồ, có thể làm gãy các bộ phận chuyển động và gây ra hư hỏng thảm khốc. Hệ thống tắt máy tự động phải hành động ngay lập tức, gần như trong tích tắc, để cứu động cơ khỏi chính nó. Đây là một vài ví dụ điển hình về các biện pháp bảo vệ, thường tập trung vào những thông số quan trọng này. Sở dĩ người ta dùng từ có thể bao gồm là vì cấu hình chính xác có thể thay đổi một chút tùy thuộc vào nhà sản xuất và kiểu máy. Nhưng các nguyên tắc cơ bản thì luôn không đổi. Giám sát chặt chẽ áp suất, nhiệt độ và tốc độ. Tất nhiên rồi, một hệ thống bảo vệ dù tốt đến mấy mà không hoạt động đúng lúc cần thì cũng thành vô dụng. Vậy làm thế nào để các thuyền viên đảm bảo rằng những người lính gác vô hình này luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu? Khi được hỏi về việc kiểm tra, nếu nhận được một câu trả lời chung chung kiểu như chúng tôi đã kiểm tra mọi thứ rồi, thì đó là một dấu hiệu không ổn đâu nhé. Tại sao ư? Bởi vì nó thiếu chi tiết, thiếu bằng chứng và nó cho thấy người trả lời có thể không thực sự hiểu rõ quy trình. Nó không tạo ra sự tin tưởng. Ngược lại, đây mới là một câu trả lời thực sự chuyên nghiệp. Sự khác biệt nằm ở chi tiết. Nó đề cập đến quy trình, tài liệu tham chiếu và một phạm vi cụ thể. Điều này cho thấy một cách tiếp cận cực kỳ hệ thống và bài bản để đảm bảo an toàn. Nhưng mà,
Trong thực tế, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra hoàn hảo đúng không? Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những hệ thống bảo vệ này không vượt qua được bài kiểm tra định kỳ? Đây là lúc một quy trình rõ ràng và có cấu trúc phát huy tác dụng. Từ việc báo cáo ngay lập tức cho cấp trên, cho đến việc theo dõi vấn đề cho đến khi nó được giải quyết triệt để. Mỗi một bước đều được thiết kế để đảm bảo rằng không có bất kỳ rủi ro nào bị bỏ sót, và mọi khiếm khuyết đều được quản lý một cách có trách nhiệm. Ok, kiểm tra rồi, quy trình có rồi, nhưng tất cả những điều đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có bằng chứng. Vì vậy, yếu tố quan trọng cuối cùng chính là hồ sơ. Bằng chứng bằng văn bản đóng vai trò trung tâm trong việc đảm bảo an toàn. Trích dẫn này đã nói lên tất cả. Trong ngành hàng hải, có một quy tắc vàng gần như bất thành văn là nếu nó không được ghi lại thì coi như nó chưa từng xảy ra. Hồ sơ chính là bằng chứng khách quan cho thấy sự an toàn đang được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ là lời nói suông. Và đây chính là quy tắc vàng tuyệt đối, sự liêm chính là tất cả. Nếu hồ sơ trên giấy tờ trông thật hoàn hảo, nhưng thực tế máy móc lại đang có lỗi, thì mọi sự tin cậy sẽ ngay lập tức tan thành mây khói. Sự đồng nhất giữa hồ sơ và thực tế chính là nền tảng của niềm tin. Vậy, sau tất cả những gì chúng ta đã đi qua, mọi thứ có thể gói gọn trong 5 từ khóa then chốt này. Dầu và làm mát là những hệ thống sống còn cần được bảo vệ. Áp suất và tốc độ là những thông số quan trọng cần được giám sát. Và cuối cùng, bằng chứng là thứ duy nhất chứng minh rằng tất cả những điều trên đều đang được thực hiện một cách chính xác. Những hệ thống tự động vô hình này bảo vệ trái tim của một con tàu. Điều này khiến chúng ta phải suy ngẫm một chút, đúng không? Rằng xung quanh chúng ta còn có bao nhiêu hệ thống vô hình khác đang âm thầm hoạt động mỗi ngày để giữ cho thế giới của chúng ta được an toàn. Cảm ơn đã theo dõi. Phan tiệp theo kua boy huan luyen và muoi cao hoi phong, van song nguve diesel generator protections, shutdowns, records, PSC questions va deficiency handling. Continuation of the training session. 30 bilingual interview questions on diesel generator protections, shutdowns, records, PSC questions, and deficiency handling. Roy Thon, and noi tiep cho em tron boba moi cao hoi jung kiu fong ven that, PSC that, superintendent that, va audit that. All right Thon, I will continue with a full set of 30 questions in the style of real interviews, real PSC, real superintendent checks, and real audits. Fan, Nai, M, Phi, Traloi, Theo Tudui, Kuamot, Hai, A Quan Ling Guan Jian Tao, Ngia, Lahio, Protection Logic, Hu, Shutdown Philosophy, Hu, Records, Va, Hu, Defect Handling. In this part, you must answer with the mindset of a 2E, managing the ship's power source, meaning you understand protection logic, shutdown philosophy, records, and defect handling. Fan A. Diesel Generator Protections Basics. Part A. Diesel Generator Protections Basics. Tan, Mugjishkua Diesel Generator Protections Lagi. Tan, what is the purpose of diesel generator protections? Mugjishla Fatien Ju Ken Batuong Som, Kan Baong Gui Truk Bang Alarm, Vatu Jong Bao Ve Mai Bang Shutdown Hitin Trang Jitoi Mutsen Gai Him Teo Titke. The purpose is to detect abnormal conditions early, warn the watchkeeper by alarm, and automatically protect the engine by shutdown when the condition reaches a dangerous level, according to the design. Alarm va shutdown kachn how the now. What is the difference between an alarm and a shutdown? Alarm la kan bao jen goi truk chui va kan tip kip thoi. Kon shutdown la han jong bao ve tu jong ki engine condition jambot gioi han antoa. An alarm is a warning for the watchkeeper to pay attention and intervene in time, while shutdown is an automatic protective action when the engine condition has exceeded the safe limit. Daisao PSC rat quantum jan protection squad diesel generator. Why is PSC very interested in diesel generator protections? VDG engine la nguan jian thiet yukua tao, nen new protections kongtin kai, thian tuan kai tak, safety systems, va compliance gua tu jubi an, huang. Because the DG engine is an essential power source of the ship, so if the protections are not reliable, operational safety, safety systems, and the vessel's compliance are all affected. Traken hiem kuaem joy voi DG protections la g. What is your responsibility regarding DG protections? M chu trach hiem theo doitinch trang, alarms va shutdowns bao tri theo, PMS verify catch protection strong approved scope ra defect history, va bao jam records luon jaiju, chinch exok. I am responsible for monitoring the condition of alarms and shutdowns, maintaining them under the PMS,
verifying the protections within the approved scope, reviewing defect history, and ensuring the records remain complete and accurate. Tai sao kilit k protections imnen noi may include. Why should you say may include when listing protections? V exact protections fu thuok maker, model, automation design, va vessel arrangement, nan may include cho thayam hyung goyan tak ma hong apmot list kung sho moi mai. Because the exact protections depend on the maker, model, automation design, and vessel arrangement, so may include shows that I understand the principle without applying one rigid list to every engine. Nhung protections thong dung now emko than hak voi DG engine. What common protections may you mention for a DG engine? M-Cog, the N-Hack low lubricating oil, pressure alarm, very low lubricating oil, pressure shutdown, high lubricating oil, temperature alarm, high jacket cooling, water temperature alarm, very high cooling water temperature shutdown, low cooling water pressure alarms, seawater cooling pressure low alarm. Where applicable VA overspeed shutdown, I may mention low lubricating oil pressure alarm, very low lubricating oil pressure shutdown, high lubricating oil temperature alarm, high jacket cooling water, temperature alarm, very high, cooling water temperature, shutdown, low cooling water, pressure, alarms, seawater, cooling pressure, low alarm where applicable and overspeed shutdown. Oh, fan B, nine noive shutdowns va protection logic nhe. Jung roi, chung ta sitem hiu ve kash he tong to jong bao ve tat mai ki pat hien suko je jam bao en to ancho tiet bi ve konangoi. Tai sao low lubricating oil pressure protection la kuk ki quan trong. Why is low lubricating oil pressure extremely important? V dao boy tron bao va bearings va cox bimat ma sat chin, nan nuap suat swong qua thap ma mai von chai the damage ko, the xira ratnahan, because lubricating oil protects bearings and major friction surfaces, so if the pressure falls too low and the engine keeps running, damage may occur very quickly. Tai sao very low LO pressure thuong dan gen shutdown chu hong chi alarm. Why does very low LO pressure usually lead to shutdown instead of only alarm? V o muk very low pressure, lubrication failure jun tro than ngai hiem truck tiep cho engine, nan shutdown la bien fa bao ve can thiet theo design. Because at a very low pressure level, lubrication failure has become a direct danger to the engine, so shutdown is the necessary protective action according to the design. Tai sao high cooling water temperature lai noi hiem voi DG engine. Why is high cooling water temperature dangerous for a DG engine? V no cho thay thermal load hoak heat removal jong hong bint thuong, va nio tiep tuk tong thi ko the guy overheating cho cylinder head, liner, piston, va tuan bo engine structure, because it shows that thermal load or heat removal is abnormal, and if it keeps rising it may overheat the cylinder, head, liner, piston, and the whole engine structure. Tai sao low cooling water pressure ko the la can bao sum. Why can low cooling water pressure be an early warning? V ap swat tap ko the swat hien truok kiniet jotang kwamuk, nano giop fat hien some vanjan hu bomb you, filtering hit, leak, hook circulation cam. Because low pressure may appear before temperature rises excessively, so it helps detect problems early such as weak pump performance, clogged filters, leakage, or poor circulation. Tai sao overspeed shutdown la mo trong hung protection song kon hat. Why is overspeed shutdown one of the most vital protections? V overspeed ko the dan tui hu hong ko king hiem trong tui giandrat nga, nen shutdown fai tak jong han watin keja kume. Because overspeed can lead to severe mechanical damage in a very short time, so the shutdown must act quickly and reliably to save the engine. Sag jung jemota shutdown filosofiku a DG lagi. What is the correct way to describe DG shutdown philosophy? Shutdown philosophy la engine tiip tuk juak monitored bang alarms o gyai joan kan bao. Nhung ki condition ja jen muts gain gai hiem truk tiip cho machinery integrity. The automatic shutdown will protect the engine according to maker design. Shutdown philosophy means the engine continues to be monitored by alarms during the warning stage, but when the condition reaches a level that directly threatens machinery integrity, automatic shutdown will protect the engine according to the maker's design.
Fan C, testing và verification. Part C, testing and verification. Tai sao DG protections phi juok test strong approved scope. Why must DG protections be tested within the approved scope? V protection testing, lien quan trug, tiep gen engine safety và power availability, nen fei theo approved procedure, jitran operational risk, và jikit qua test ko, gia tri exact mind. Because protection testing is directly related to engine safety and power availability, it must follow the approved procedure to avoid operational risk and to make the test results valid for verification. Neungoi tahoy DG protection testing, emtraloi sao chojeb. If someone asks about DG protection testing, how do you answer well? DG alarm and shutdown protections are reviewed and tested within the approved scope in accordance with the vessel's SMS, PMS, maker's instruction manuals and test procedures, and all results are verified and recorded. DG alarm and shutdown protections are reviewed and tested within the approved scope in accordance with the vessel's SMS, PMS, maker's instruction manuals and test procedures, and all results are verified and recorded. Tai sao restoration sau testing lai quan trong. Why is restoration after testing important? V so test, engine protections alarm circuits va readiness kua DG, phi juok travi normal condition, neu kong thi banthan, viek test lai tau ra trang tai kong antoan. Because after testing, engine protections alarm circuits and DG readiness must be returned to normal condition, otherwise the testing itself creates an unsafe status. Truok ki verify mo DG protection and phi kim tragi. Before verifying a DG protection, what must you check? M phi kim tra test condition approved procedure, engine operational status, safety precautions, communication with the watchkeeper, vak sak and han rang, viek test as a kong, gain gai hiem cho power availability hook personnel safety. I must check the test condition, the approved procedure, engine operational status, safety precautions, communication with the watchkeeper, and confirm that the test will not create danger to power availability or personnel safety. Kao traloi nao la yuking guai tahuivi protection verification. What is a weak answer when someone asks about protection verification? Gao yu la we tested everything. Vikao jokong noi approved scope lagi. Test result rasao. I verify. Va records o jiao. A weak answer is, we tested everything, because it does not say what the approved scope was, what the results were, who verified them, or where the records are. Niu mo DG protection kong verify juoch thiem phi lam gi. If one DG protection cannot be verified, what must you do? M phi bao si engai, jan gia mukan huang jan DG readiness, mo defect follow-up, app dung control measures theo procedure no can, va kong je issue jobi bo quan. I must report to the CE immediately, assess the effect on DG readiness, open defect follow-up, apply control measures according to procedure if needed, and never allow the issue to be forgotten. Part D records and PSC questions. Tai sao records kua DG protections lai quan trong. Why are DG protection records important? V records Chungmin protections, Jun Juok review, test results, Jun Juok exok and Han defects, Jun Juok follow-up va engine department, Tuk Suquan Li DG safety chu Kong Chi Noi Bong Mieng. Because the records prove that the protections were reviewed, the test results were confirmed, defects were followed up, and the engine department truly manages DG safety instead of only speaking about it. Kifong Van, M Thuong Hachn Hung Ho So Now Kua DG protections. In an interview, which DG protection records do you usually mention? M Thuong Hak PMS records alarm and shutdown test records, defect follow-up maintenance records related to sensors or trips engine log references, where applicable VOL verification records after maintenance. I usually mention PMS records alarm and shutdown test records defect follow-up maintenance records related to sensors or trips engine log references, where applicable and verification records after maintenance. Tai sao records phi kop voitin trang tuk te kua DG. Why must records match the actual condition of the DG? V no records jep nhung DG panel ko standing fault, protections chua restore, hawk engine condition kong healthy, TPSC hawk auditor sinhandra, ngay va credibility se giam man. Because if the records look good but the DG panel has a standing fault,
protections are not restored, or the engine condition is not healthy, PSC or an auditor will notice immediately and credibility will drop sharply. PSC Thuong Hoi give it DG protections. What does PSC usually ask about DG protections? PSC Thuong Hoi DG Ko Hung alarms va shutdowns gi, protections Ko Juok tested Kong, records o Jiao, panel Ko fault Kong, va crew Ko Hue logic alarm versus shutdown Hey Kong. PSC usually asks what alarms and shutdowns the DG has, whether the protections are tested, where the records are, whether the panel has faults, and whether the crew understands the logic of alarm versus shutdown. So, what is a good answer if port state control asks, are DG protections in good order? No PSC Hoi, are DG protections in good order? Traloi Sao. If PSC asks, are DG protections in good order, how do you answer? Yes, the DG alarms and shutdown protections are maintained and verified in accordance with the vessel's SMS, PMS, maker's manuals, and approved procedures, and their readiness is supported by current test records and defect follow-up control. Yes, the DG alarms and shutdown protections are maintained and verified in accordance with the vessel's SMS, PMS, maker's manuals, and approved procedures, and their readiness is supported by current test records and defect follow-up control. Now, what would be considered a weak answer to port state control about DG protections? Kautraloi, naula yu ki PSC, hoive DG protections. What is a weak answer when PSC asks about DG protections? Kau yu la, generator is running normally. VPSC kong chi hoi engine ko chai, kong ma kon hoi protections ko bao ve juoch engine ki condition but thuong hai kong. A weak answer is, the generator is running normally, because PSC is not only asking whether the engine runs, but whether the protections can protect the engine under abnormal conditions. So, what common deficiencies might be found on DG protections? Nhung common deficiencies, now ko the gap, o DG protections. What common deficiencies may be found on DG protections? Ko the gap standing alarms not followed up, faulty sensors, shutdown devices not properly restored after testing, poor records, unresolved overspeed test issues, cooling-related alarm defects, HOK inconsistent panel indications. Common deficiencies may include standing alarms not followed up, faulty sensors, shutdown devices not properly restored after testing, poor records, unresolved overspeed test issues, cooling-related alarm defects, or inconsistent panel indications. And why is a standing fault on the DG alarm panel considered serious? Tại sao standing fault trên DG alarm panel lang hiểm trọng? Why is a standing fault on the DG alarm panel serious? Vì standing fault cho thấy một van monitoring hook protection logic so the con healthy, và ju jolam giam confidence, vào safe operation koa, DG engine. Because a standing fault shows that part of the monitoring or protection logic may no longer be healthy. Và ju jo giam confidence strong vx van han, antoan koa, jong ko DG. Tai sao quen restoration sao testing la ma deficiency ngai hiem. Why is forgotten restoration after testing a dangerous deficiency? V protections hook alarm circuits ko, the bai left out of normal condition, lam engine hinhu, healthy hung thuk te kong kon juach, bao ve jai ju. Because protections or alarm circuits may be left out of normal condition, making the engine appear healthy while in reality, it is no longer fully protected. No ma DG shutdown device be defect tm phailam gi. If one DG shutdown device is defective, what must you do? Phai bao ce ngai. John gia ans huang toi DG availability va safety mo defect follow-up. Apdung control measures theo procedure new ko va bao jam issue juok track cho toi key rectified. I must report to the CE immediately, assess the effect on DG availability and safety open defect follow-up, apply control measures according to procedure if any, and ensure the issue is tracked until rectified. Neon goi ta hoi vi deficiency handling joy voi DG protections, traloi sao cho chak. If someone asks about deficiency handling for DG protections, how do you answer strongly? Any deficiency affecting DG alarms or shutdown protections must be assessed immediately for its impact on safety and availability reported through the proper chain of command recorded clearly, and followed up until the protection is restored or otherwise managed according to company procedure. Thanj, here's the final question. If someone asks you in general about DG protection readiness, how do you give a strong closing answer? Good DG protection management means alarms give early warning shutdowns, protect the engine at critical limits, all functions are maintained and verified within the approved scope records are accurate and current, and any protection defect is reported and followed up without delay.
Then, just remember, there are 5 key words from this section you need to know. Understood, Chief? Boil, cooling, pressure speed, proof. Oil means LO pressure and LO temperature protections. Cooling means jacket water and seawater side alarms where applicable. Pressure means cooling and lubrication conditions must be monitored correctly. Speed means overspeed shutdown must be truly reliable. Proof means records and verification must prove everything. I will answer this topic in terms of alarms for warning, shutdowns for saving the engine, approved testing for verification, and records for proving true readiness. Good, that means you now have a very strong answer set for diesel generator protections. For the boiler, water level high means alarm, water level low means alarm, and water level too low means shutdown. Steam pressure low triggers an alarm while steam pressure too low leads to a shutdown. Fuel pressure low requires a shutdown. Exhaust gas temperature high will set off an alarm. Misfire results in a shutdown. Any abnormal condition like fan overload, damper abnormality, or sequence failure also leads to a shutdown.